And this promise would certainly be fulfilled. The one who has promised is faithful. And he will do it. We are in Easter season, celebrating our deliverance from sin and the shackles of sin. And our victory over death. And honoring the Savior who is now even seated at the right hand side of God, interceding for us. And still looking up to him, that in the fullness of time he will come and take us home. And that will mark the end of all our toils and troubles and tribulations. As we have gathered here, all believers in the COP here in Germany have gathered in other centers too. Here in Germany, we have one focus: to remind ourselves of the glorious appearing of our Lord and Savior Jesus. Last night, God spoke through our elder on the theme for our convention. And it is very, very, very important that we will not forget the message God gave us. He spoke profoundly, and I am very happy that he said that he had been sent as a harbinger to make straight path for other speakers who would follow. And indeed, he did just that. We are going to build on what God gave us through our elder yesterday. The blessed hope of the redeemed. And I would want to humbly ask the church to repeat after me: the blessed hope of the redeemed. The blessed hope of the redeemed. And we are going to read from Revelation 22, 20 to 21, and Titus 2, 11 to 13. I will be reading from the New International Version. All the Bible verses that we will be sharing in this presentation will be from the New International Version. Amen. New International Version. And we would have a lot of scriptural references, so I would want you to keep your Bible close by. Bible, I can say the prayer. Don't close your Bible, don't put it away. We want the Bible to speak to us. Hallelujah. Amen. And I read Revelation 22, 20 to 21. He who testifies to these things says, yes, I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. Amen. Dear Odi and no man you who adansiye no say, Ane meba entem. Amen. Euradi Yesu bra.
yen Awurade Yesu adom enka enipa nyinaa. Amen. And the second reading from Titus 2:11 to 13. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Tito eti mienu enchichemu edu baako ede krono. Na Nyankopɔn adom a ede enkwagye ebama enipa nyinaa no ayi ne ho eyen se yapa ebusubɔ eni wiase akɔno a yemfa adwenemutie ne tenene eni onyamesompa entena ewiase yi ebreyimu enchen Onyankopɔn ekese ne yen Awurade Yesu Kristo ahotɔ eni dasoɔ eni enimonyam awoyie. Amen. The Bible, as we read from Revelation, closes with a promise by God. Bible akeka nsɛm a yɛkan ne adiyisɛm no ɛde asɛm a etwa toɔ koraa ɛfa yɛn Nyankopɔn ɛho ɛbae. Behold, I am coming soon. Wɔsi hwɛ mereba ntɛm. And according to Titus, or Paul in Titus 2:13, his second appearing is considered as the blessed hope. Na sɛnea Paul nso no ɛda n'adi wɔ Tito etimienu tikyɛmu du baako ɛreba no. Saa anidasoɔ yi anaasɛ ne maya ɛtɔ so mienu no ɛno na yɛfrɛ no sɛ yɛn anidasoɔ. And it is a blessed hope only for the redeemed. Na ɛyɛ anidasoɔ enhyira hyɛ mu ma na enhyira anidasoɔ a ɛwɔ hɔ ma agyidifoɔ nko ara. Why are we saying it is a blessed hope only for the redeemed? Adenti ne yɛka sɛ ɛyɛ enhyira anidasoɔ ma agyidifoɔ nko ara. Because you would realize somewhere in the presentation that the coming of Christ is for three major purposes. Na wobɛhunu sɛ yɛahyɛ aseɛ Bible mu ensɛm a yɛkaeɛ no ne nyinasoɔ nyinaa ne sɛ Yesu Kristo ma yɛtɔ so mienu no de botaeɛ yɛ mmiɛnsa. One, he is coming to restore all things, beginning with Israel. Wodi kan no ne edi kan no wo ba bɛyɛ nneɛma nyinaa foforɔ a wɔde Israelfoɔ ɛna bɛhyɛ aseɛ. Where he would gather his people Israel together. Ɛhɔ na wɔbɛboaboa ne man Israel nyinaa abo. Number two, he is coming to judge the world. Ne ɛtɔ so mienu ɔba bɛbu wiase nyinaa atɛn. And three, he is coming to glorify the church. Na ne ɛtɔ so mmiɛnsa ɔba bɛhyɛ n'asɔre animuonyam. And because his church are the redeemed ones, Na ɛnam sɛ n'asafo ɛne wɔn a wɔagye wɔn no ayi wɔn nti. and the ultimate goal for their calling is their glorification, because the Bible in Romans says that for who God foreknew, he predestined to be conformed to the likeness of his Son. Who God predestined, he called. Those he called, he justified. Those he justified, he glorified. Hallelujah. Amen. Na Bible na sɛ ma yɛte aseɛ sɛ wɔn a wɔfrɛ wɔn no wɔfrɛ wɔn sɛ wɔba bɛhyɛ wɔn animuonyam. Songwriter says, Captain of Israel's host and guide, all for those who seek the land above. Beneath thy shadow we abide. Our strength is his grace. His word is our guide. And our end is the glory of the Lord. So you and I have been called for a glorification. And this glorification would be complete
only when Christ Jesus returns. Asɛm ne nyinaa ti ni sɛ me no mienu no ɔfrɛ yɛn ɛbɛ animonyam mu na sɛ animonyam mu yi betumi aba mu a agye sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo waba ansa. So Christ Jesus must come. Enti Yesu Kristo ɛwɔ sɛ wɔba. And he has promised that he will come. Na wahyɛ yɛn bɔ nso sɛ ɔbɛba. And he made this promise so that we would know that through all our struggles, regardless of how burdensome the situation, the times, and how difficult the times the Christian life would be, we will still have a glorious end. We should be guided with this sense of Christ returning again to take us home. Na ɛmfa ho ne atete a ewiase mu yɛn Kristofoɔ ɛne wɔ haw a yɛbɛfɛ mu no ɛma yɛhunu sɛ wahyɛ yɛn bɔ sɛ ne nyinaa mu no animonyam bi ba a wɔde bɛbrɛ yɛn na wɔaba bɛfa yɛn akɔ baabi a wɔwɔ. So the coming of Christ Jesus is one of the foundations of Christian faith. Enti Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu no agyidifoɔ nyinasoɔ mu kɛseɛ paa baako ɛne no. Unfortunately, it seems to be the most neglected aspect of the faith. Na adeɛ a ɛyɛ ahomoti na ɛyɛ wɔ mu paa ne sɛ agyidifoɔ ɛyɛ ato saa asɛm yi ahora. And today many Christians are becoming a victim of passing things instead of becoming part of eternity. Na ene agyidifoɔ nyinaa mu nipa bebree yɛyɛ yɛ adwene sɛ Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu no yɛyɛ ato na ahora yɛyɛ ade ato nkyɛn na sɛ nka yɛ adwene bɛyɛ yɛn sɛ yɛbɛyɛ ho adwuma na yɛahyɛ mu ma no. The pleasures of this world, sensuality, seems to be getting the better part of our lives. It is no wonder because the Bible states that as the time of the coming of our Lord Jesus Christ draws nearer, there will be increasing and widespread doubt about whether Jesus even existed, and even if he did, there's no way he would be coming again. Jesus himself foresaw this and predicted of its concomitant loose morals and loss of true love for God and rampant strain away from the faith. Yesu Kristo hunu saa nneɛma yi a ɛbɛbɛ wiase nyinaa ɛno nti wɔbɔ Kristofoɔ yɛn kɔkɔ paa sɛ yɛnhwɛ yie na saa gyidie yi nyinasoɔ no yɛampo ankɔ ankɔdi wiase nneɛma akyi. So when we read from Matthew 24:10-13, we hear Jesus speaking, saying that at that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved. Eti edu enai eko eduonu enai eko na wiye no 24 chapter 24 verse 10-13. Edu chichemu edu ekosi edu emiensa no Bible ma yete ase se emre no eko awiye a na dia obegina akoduru awiye no. No, go back. Read from 10, from verse 10. Ye kan free chichemu du no. Na eno na ebetu enipa bebre sutidua. Na wabeyiyi won eho ama. Na watenatena won eho. Watentane won eho. Na edifo atrofo bebre be sorry. Na obedada enipa bebre. Na enam se egumuyo ebedo sunti. Now listen, when the Bible predicts that many will turn away from the faith, he is not saying that many will leave the church. Now the Bible you can be in the church but will not be holding on to the faith.
nanso no gyidie ne paa ne deɛ unso. And it says that many will betray and hate each other. Na ɔsɛ dodoɔ naa bɛyiyi yɛn ho ama na yɛtan yɛn ho. It doesn't surprise me that when you come to even Christendom, Na ɛnya me nwanwa sɛ sɛ woba kristosom mu mpo a. because people have lost,